tapeza nanso tumprogramu ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Mama sikonse mukhale ndine mkonzi ni mulutse pitirani kachinziri komanso programu ino sindrindeka ndikhale ndikucheza ndi mzanga uyu Peter Kanjere kukambira natu nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero amene atachitiketu pa weekend pa komanso tione kuti kodi ayi wiki yatha bwanji. Ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero pano pa Times. Chabwino monga ndanena kaletu mprogramu ino ya Sports Arena tikhaletu kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero koma pano mwina mwache titayamba ndi nkhani yokhudza masewero a Super League. Tione kuti kodi mu Super League zinthu zikhale bwanji wiki imeneyo. Tikachoka mu Super League I think maybe tipite tione kuti kodi ayi meke mwase ma chances ache kuti akuzokhala national team coach wa Flames ndamtundu wanje komanso tione patali nkhani yokhudza tu masewero a Chembere Mbaya ja netball. Ndipo pano titayamba ndi Super League tione kuti kodi mu Super League Saturday loweluka kodi fixture ikuyenda bwanji. Loweluka tu fixture ikuyenda chonchi. Blue Eagles imene ipezane ndi Nyasa Big Bullets mu mzinda uja wa Lilongwe pamenepo Ntopwa ikusewera ndi Kamuzu Barracks, ndipo Mlato Mponera ikumenya ndi Savenda Chitipa United, ndipo Sunday Big Forward Wanderers imenya ndi Kamuzu Barracks pamenepo TN Stars imenye ndi Chitipa United. Loweluka Blue Eagles versus Nyasa Big Bullets, Ntopwa versus Kamuzu Barracks, Mlato Mponera versus Chitipa United, Sunday Wanderers versus Kamuzu Barracks, TN Stars versus Chitipa United. Ndiye tiye tione lock table kuti kodi lock table ikuoneka bwanji ya Super League. Games teams ena amenya games ambiri ena amenya ochepa komabe zikuoneka kunazo kuti ndi Tomato Tigers limene pa number 1 yamenya 9 games 12 points, pa number 2 pali Kamuzu Barracks 5 games 11 points, pa number 3 pali Silver Striker 6 games 11 points, pa number 4 pali Blue Eagles 6 games 11 points, pa number 5 pali Nyasa Big Bullets 4 games 10 points, pa number 6 pali Wanderers 5 games 10 points, pa number 7 pali Moyale 6 games 10 points, pa number 8 pali Chen Stars 6 games 10 points, pa number 9 pali Master Security 6 games 9 points. 10 Karonga United imenetu yamenya nditu 6 games 9 points. Ndipo tikaonesesa kumapetopeto uko kumene kuti kuoneka kuti yanditu kuli Mlato Mponera 7 games 5 points, number 15 Mzuni 6 games 5 points, pa number 16 Duangwa United 9 games 5 points. Umo ndi mmenemo lock table ya Super League ikuonekera. Ndiye mwina mwache pano Peter tinangokambira napo mwina mwache games amene akuoneka kunazo kuti yanditu wiki imeneyi akhale games ovuta kwambiri. Koma choyambirira mwina mwache titayamba ndi timu imene yangochoka kuchoka ku Premier League kubwera mu Super League, Ntopwa United imene ikupezana timu imene ya Kamuzu Barracks. Nde ukaiona Ntopwa United zikuoneka kunazo kuti nditu iyoyo nditu yazichosa nditu pa relegation zone. Panopo koza kunazo kuti inamba makhala pansi apa imene kochedwa ndi Leo Mpulula, kuma pano ali pa number 12 7 games 7 points. Ukaiona timu imene ya Ntopwa United game yake ndi Kamuzu Barracks imene machekoza kuti pasa game ya mtundu wa Nchipita. Ndi game yoti matimu oti amasewera zosiyana. Ntopwa mukaona bwinobwino imamenya mpira wabwino ndithu wopatsirana bwinobwino. Ali ndi timu yoti anyamata oti sitinamvepo amene anachoka nawo ku Premier Division asaina mnyamata wina wa ku Nigeria, koma ambiri ndoti akudzipangira mbiri okha mu Super League iyo. Ndeno I think management yawo yona kuti ifeyo tipanga zinthu zathu zimene tikuziwa tili ndi chikhulupiriro mwa anyamata amene tachoka nawo ku Premier Division. Ndeno zosadabwitsa kuti kuyamba sana yambe bwinobwino foti mpira umafuna experience. Ndiye kuhanga ngati panopo ka experience kumenya mu Super League kakubwera pang'ono. Nchifukwa yake last game naona ndithu iye anasewera game yabwino kuichinya Duangwa 3-0. Ndeno akwakumana ndi Kamuzu Barracks. Kamuzu Barracks yo ndi typical Super League team yoti maseweredwe oyayi sungaone kuti asewera chani komanso kuchinya ndi akhoza kuchinya. Ndeno ndi team yoti short passes versus long balls. Kamuzu Barracks ndikona free kick achinya, one pass two passes achinya, komanso zoti Kamuzu Barracks nthawi zambiri imapangisa kuti niyo mulephere kumenya mpira wanu. Chifukwa kuti nthawi zambiri Kamuzu Barracks mpira wawo amapanga bypass midfield, chimene kunena nchoti nthawi zambiri mpira wawo amadumphisa pa midfield. Ndeno ngati niyo mphamvu zanu ndikupasirana nthawi zina mmayenera kuti mukhaleso ochenjera kupanga counters zimene wapanga iwo kuti muthe kumenya mpira wanu, otherwise nthawi zambiri mapangidwa kuti you are forced kumenya mpira wawo wa iwo.
komano kayona Kamuzu Barracks is the team imene ili pa number 2 5 games 11 points ndi Ntopwa imene ndithu ili pa number 12 7 games 7 points. Mwina mwache ukhoza kuona kunazo kuti Ntopwa kweni game imene ikwena ichite chani kuti they are playing home kunazo kuti maybe akhoza kuibanga hold Kamuzu Barracks. Choyamba Ntopwa ikumenya pa khomo ndi chimene choyamba chimene akuyenda akaonesesa njoti akaonesese kuti asakairole Kamuzu Barracks kulamulira mpirawo. Ntopwa from first whistle izikalamulira m'maseweredweyo kuti Kamuzu Barracks azikachita kutsatira chifukwa akangola kuti Kamuzu Barracks imenye mpira wawo iwonso akasokoneza. Ndikunena izi kuti Kamuzu Barracks ndi experience akafuna kuti azipange impose themselves on the game azimenya zawo ndiye nthawi zambiri akakubalalisani mmapanganso kuti zimakupangisani kuti inunso muzisewera mpira wa anthu ena kusiyana ndi wawo. Ndiyeno choyamba Ntopwa akasewere asakachedwe kutentha mpirawo asakachedwe kutentha akayambe bwino ngati nkotheka first 15 minutes achinya chigoli kuti apange seto. Mpira ngati uwu choyamba kuti mukhazikike ndi nkhani yayikulu chifukwa ngati simukhazikika koyambirira mmabalalika. Ndiyeno choyamba asakabalalike akakhazikise mtima pansi zinthu ziwiri zimene zikhoza kukathandiza kuti akapambane game chifukwa timu imene tayiona Ntopwa ndi timu yoti itamasewera mpira wawo kumagwiritsa ntchito mipata yawo ikhoza mapambana magemu ambiri komano kankhani ka experience kaja ndi kamene nthawi zina kamavuta. Chabwino jamiona game imeneyo nditi Ntopwa versus Kamuzu Barracks. Ntopwa tiione kunazo kuti kodi yayi season ino ziyayendere bwanji koma katenga mwina mwake rhythm imene kuti azwina magame ena mwina mwache sangapita ndithu ku relegation chifukwa first time mukamalo wa mu Super League what you are against kwambiri is to be relegated. Yeah, zona ndeno iwo pano mipira 7 ali ma point 7 kusonyeza kuti out of possible 21 points ali ma point 7 so akwenda kuchilimika kuti ikamata first round afike mwina cha ma point 15 pakati pa 15 points 20 points chifukwa second round matimu amakhala kuti ayikagiya ina samapanganika ena amakhala kuti olimbira championship safuna kupanga draw points ena wafuna mu top 8 safuna kupanga draw ma points ena amakhala kuti ali pa chiopsezo cha relegation. Ndiyeno nthawi yoti apeze ma point ambiri ndi first round ndiyeno pa 7 points pa akukerebe chifukwa mukaona ali ndi 7 points komano timu imene ili pamusi Dwangwa ili ndi 5 points sonza kuti matimuwa olo ali kutsogolo ali pamusi sakusiyana kwambiri chifukwa mukaona bwino Ntopwa ili 7 Dwangwa 5 points Nzuni 5 points Mlato 5 points sonza kuti apapa amene atapange draw akhoza kutsika amene ataluze akhoza kutsika chimodzimodzi kutsogoloku timu imene ikutsogola mwina Tigers ikutsogola ndi ma point 12 koma yasewera magemu ngati 9 kusonyeza kuti kuchokera pa number 1 kufika pa number 9 matimuwa number 1 in 12 the rest ena 11 ena 10 ndikuti sakusiyana kwambiri ligi iyi ndiyo sayambabe. Chabwino taiona game imeneyo Young Ntopwa versus Kamuzu Barracks. Tatete taona game ina imene kanga kuti mna mwache kozo ka game of the week ndi Blue Eagles versus Nyasa Big Bullets. Nyasa Big Bullets yakhala nthawi yaitali sakumenya mpira chifukwa choti inapanga contribute ma players ambiri ku Kosafa they were exempted from the domestic fixtures. Nde panopo ikapezana ndi Blue Eagles. Peter ukiona bwanji game imeneyi Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles. Blue Eagles ikhala pa home kuna nkaka. Tikoza ona kuti ndi mpira waukulu wiki yonse ino chifukwa kuti mukaona timu inayo ili pa namba akusiyana ndithu pang'ono inayo ili ndi ma point 11 ina ili na ma point 10 Bullets ili ma point 10 Blue Eagles ma point 11 koma mukaona Blue Eagles yamenyako mpira ambiri 6 Bullets yamenya 4 so za kuti mpira huu ndi umene utathandize kuti tikamakwangula Sunday lino log day ikhoza kusintha 40 Tigers sikumenya wiki ino Tigers ili ma point 12 Bullets ma point 10 Eagles ili ma point 11 so za kuti Eagles itapambana ipita pa top Bullets kupambana nayo ikhoza kupita pa top 40 Tigers sikumenya ndeno timana kuti game of the week Blue Eagles kumenya pa khomo komanso Bullets yo last time inaenda inaonesa kuti even kwa away ikhoza kuchita bwino ndi mpira ovuta kwambiri kwa Blue Eagles fauta umenya pa home komanso pa home pawo paja samagwirisa ntchito bwinobwino mpata umenya pa home ali unpredictable nthawi zina amapambana nthawi zina sali guaranteed kuti pa home pawo tiyayimbikiza chotani ndiyeno akwakumwana ndi Bullets yoti yakhala mawiki ambiri osasewera mwina kwa Bullets mwina zikhoza kuvuta ng'ono ifota ka nthawi itali osasewera koma chikhoza kuvuta kwambiri mwina mache ndingati chani mwina mache coordination ndimene khoza kuvuta tikoza ona kuti coordination koma ndoti asewera nthawi yatali komabe nthawi zina mapeza kuti anthu abwera mmafomu ena ali ndi ma knocks tosadziwika bwino zimakhala ngati kocha akuyambiranso komabe 6 excuse
ndi timu yoti apapa matimu onsewa ali ndi ma experience players. Tikanena ku Blue Eagles achina Mission Muhone, achina Gilbert Chirwa, kumene kuti achina Philip Masiye, Akazombo and the like, John Soko. Ku Bullets nakonso tikuzowa kale. Of course Bullets akhala kuti alibe captain wawo John Langis amene anavulala akusewera ku national team. Komanso tamva ma player ena ngati Stuart Mbunge toti player wina amene amasewera Gomezani Chirwa amene anavulaso ku national team. Komabe Bullets ndiyoti olo minus anyamata awiri ndi timu yoti yamphamvu bendeno ndi game yambiri yovuta kwambiri kwa matimu onse. Komabe Blue Eagles kumenja pakhomo I think ikuyenera kusamala chifukwa Bullets naona last game ndiyoti iyayi season inoyo yayakamoto so ndithu. Technically kuone kuti Bullets maybe ili ndi upper hand kusiyana ndi Blue Eagles. Tsanene ku technically komati kuona ku tactically mmene akumai lukira pasuwa ndi timu yoti mmene akumachina zigoli zawo zimakhala zovuta kwambiri achifukwa kuti system yawo ili fluid ndiyoti anyamata kumasinthana ma position amene akumenya ku defense kumanzere wona nthawi ina ali kumanja ku defender wopeza kuti ali mbox afuna kuchinya ndiyeno mukaona zigoli zawo ngati last game imene amenya ndi Civil Sporting anachinya ma defender ma striker ma midfielder kusonyeza kuti timu iyi ili well drilled. Chabwino Peter nje apa mwache tikoza kunazo kuti anthu atayembekezera masera anthu ndiwanji pakati pa timu imene ya Blue Eagles ndi Nyasa Big Bulls. Akhoza kuona masera abwino ifoti matimu onsewa amamenya ndithu woponderana Bullets tikuzowa kandi woponderana Blue Eagles nayo ikadzuka tsiku labwino ndithu kumeneko iyayi imaponderanaso ndiyoti matimu ndi akuluakulu ati tikatengera mbiri yawo mwina mmakapu amatenga and like tatenga za experience. Blue Eagles kumenya pakhomo komabe ikwenabe kusamala. Bullets imaona ngati kulikonse kumene mapita imasandutsa kukhala pa compound ndezili kwa Blue Eagles kuti kodi ikagwiritsa ntchito mpato amenya pakhomo ifanga simungamapambane pakhomo ndiyoti mpato otenga Super League uja ukhoza vuta. Eagles sinatengepo Super League chiyambise Super League 1986. Bullets ndiyoti ni ma defending champions. So apapa ndi ngati Eagles ili ndi loto lofuna kutenga Super League game yake umayenera kumapambana amene umayenera kumachinya matimu oti akulimbira naso championship. Anachinya Wanderers good result. Koma ngatafunanso kuti atenge chinthu chimenechi akuyenera kuagwedeza amene akusunga chinthu chimenechi amene ali Bullets komanso akaza kumana ndi Silver Striker akaza mchinya matimu amene wandeti zaonana kuti kodi then kwina akuzikhala kuzikhoza bwana. Tatiye titaona mwachanguso game ina Wanderers versus Kamuzu Barracks. Kamuzu Barracks Wanderers ikhala pa home. Kamuzu Barracks ikamenya ndi Ntopa kenaka ikamenya ndi Wanderers. Ya game yovuta kwambiri kwa Kamuzu Barracks 40 ma game onsewa ndofunika kwambiri. Ntopa azipita ndi timu oti anyamata amene tisalole kuti atichinye komanso mwendo wina wazikainaso kuganiza za game ya Wanderers. Ndiye mukaona ku Wanderers iku iyayi pakati pa isina yambe bwinobwino koma kukhala ngati pang'ono iyayi taona game ya Dwangwa United kuti iyayi anayichinya 5-0. Ndiyeno game iyi ndiyoti tione bwinobwino kuti kodi Wanderers yachita mavuto ake aja kamene ndi litmus test iso kwa Wanderers kuti inde anachinya Dwangwa koma kuona Dwangwa sili bwinobwino ifoti atachinya 5-0 Dwangwa inaoneka kuti sili bwinobwino ifa inagonjanso ndi Ntopa komano akakumana ndi Kamuzu Barracks kuti even pa log table iyayi ili pabwino ndithu chifa ili pa number 2 ndi ma point 11 pa masewera amasanu. Ndiyeno apapa ndi litmus test kwambiri kwa Wanderers fota akakumana ndi timu imene ingapase game yabwino ngatanga pambane akuza kupambana muvutikira. Ndiyeno tione kuti kodi Wanderers yagwira nadi kapena game ijayi kupambana kuja kunali one of those results. Fanta izina matongo pezera timu yoti nayonso ndi mbola sili bwino kupambana kumaona ngati muli bwino. So iyi ndi litmus test kwambiri kwa Wanderers. Wanderers nayonso ikona zoti andithu ili ndi ma players abwino kwambiri this season anda kuti asanana mgwirizano ndi timu imeneyi ndi kampani ina ya ku Australia yona zoti mwina machakozo mapangira export ma players. Peter mwachangu mwina mgwirizano umene ukhoza kukamba bwanji. Mgwirizano umenewu wabwera moti zizimusa chifukwa sitinamve manong'ono aliwonse tangozindikira atasaina na kupangano limene ndi akuti kampani yakuti anayilembetsa ku Australia register ku Australia komano asaina ndi pangano ndi mkulu wa kampani amene amakhala ku South Africa koma iyeyo ndi wa ku Nigeria kwawo kwenikweni. Ndiyeno pangano limene lakuti cholinga chake nchoti afuna kuti mapuleya a Wanderers azitha kupeza mpata okasaina matimu kalimbidwa ntchito ndi matimu a ku Ulaya mosavuta chifukwa timadziwa kuti puleya ku Malawi kuti akapeze ku Ulaya zimavutirapo pa zifukwa zoti national team simachita bwino komanso amaona anthu kunjako amaona ngati ku Malawi kulibe mpira. Ndiyeno akuti pangano limene lithandiza kuti mapuleya azikapezeka ku Ulaya. Ndiyeno ngati zimene zingakwanisidwe ndi nkhani yabwino komano tapempha Wanderers kuti
apange homework bwinobwino chifukwa kuti aonetsetse kuti ndondomeko zonse zatsatidwa chifukwa kuti pofika napangana pangano limeneli ndiye kuti mwatseka maluphozi ina lonse chifukwa kuti nthawi kunjako anthu anachenjera ndiyeno pangano ndi labwino ngati litathandiza kuti mapuleya azikaswera ku Europe chifukwa mapuleya ambiri taona atumiza Jabulani Linje ku Japan nkhani yabwino, atumiza ya Manchester ku America nkhani yabwino. Ndiyeno ngati lizitathandize kutumiza mapuleya kunja ndi nkhani yabwino. Komano tiyapempha kuti aonetsetse kuti zonse zili bwinobwino tayale apange involve ma stakeholders kupangira pamawa zitavuta. Chabwino mukuonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television mama sikonse muli ndine mkonzi mulu Spirirani Kachinziri komanso program uno sindri ndekha ndikucheza ndi mzanga uyu Peter Kanjere kukambirana nkhani zosiyana zokhudza masewero ndiye mudakhala pomwepo pamene tikubwera ndi nkhani zina zokhudza masewero mchigawo chachiwirichi. Khani yatiotsatira panotu ndiyo khudza timu imeneyi ya Malawi National Soccer Team. Taona kunazo kuti ndithu bungwe la Football Association of Malawi Executive Committee yawo izipezana tu mzinda wa Blantyre loweruka lino kukambirana nkhani yofuna kupeza national team coach. Meke Mwase amene anakapanga zozizwa ndithu ndi timu imene ya Malawi ku COSAFA nayenso dzina lake lili pa mndandanda. Ndiye mwina Peter timafuna titangowunikira napo pano mwachangu kuti kodi ukuona bwanji nkhani imeneyi. Do we really need an expatriate coach kapena Peter game timu ampasa kai Meke Mwase kuti ataitenga for some time before tsana peze national team coach. Ukiona bwanji assessment iweyo ungaipanga advice bwanji farm? Chimene ndingayipanga advice farm ndiyoti tikudziwa kuti analengeza ma newspaper kuti afuna coach. Komano mmene ankalengeza kuti afuna coach nthawi imeneyo ndiyoti tikumva kuti kufamuko anali ndi chikayikiro mwa Meke. Chikayikiro chawo chinabwera pamene Malawi inalepherana 0-0 ndi Eswatini pa khomo nguzalepherana 1-1 akuti mmene ankaonera iwowo ankaona kuti timuyo simasewera bwino. Komano atangolengeza kuti afuna mphunzitsi tinaona kuti kukosafa kuja Meke Mwase ndithu uyayi wakayeserako tikana kuti wakayeserako tunena kuti pamasewera 6 anapambanako atatu imodzi kupanga draw inayo awiri nkupeza kuti wapanga wagonja. Zipaso zake tazoona timu yake anayisankha kuti ndimene yasewera motsatira malamulo inapeza mphoto ya kuti ya fair play, best fair play team. Komanso timu yake inasula kaswiri amene anamusankha kuti mpikisano onse pamatimu onse 14 akosafa amene anasewera bwino kuposa onse kuchokera ku Uganda, Zambia, Zimbabwe, South Africa anasewera bwino mpikisano onsewu anamusankha kuti ndi Gerald Phiri Junior amene anali player wa Flames. Komanso mtimu iyi inapanga produce ma top scorer awiri Gabriel Muhango ndi zigoli 3, Gerald Phiri Junior yemweyonso ndi zigoli 3. Kusonyeza kuti pa mphoto zisanu zimene zinalipo ku South Africa Zambia imene inatenga championship inatenga championship 1 kupanga so produce best goalkeeper wabwino. Kusonyeza kuti Malawi inapeza mphoto zitatu out of 5. Kusonyeza kuti amene popo timu iyi inachita bwino zikuchita kuonekeratu. Ndiyeno nkhani pano yavuta ndiyoti kodi ntchito yampase Meke Mwase kapena ayi. Pamene mpepo tifuna timve iwe assessment yako ukhoza kuiona bwanji? Timu iyi ndinena kuti ampase Meke Mwase pa chifukwa izi. Timu iyi Meke Mwase kwangati kuti akumvana bwinobwino ndi wosewera ake. Choyamba ukhoza kukhala kuti ndi kochi wabwino wotani wodziwa ntchito motani koma ngati mapuleya ako sangakusewerere iwe sungapambane game. Komanso masewerero amene wabweresa Meke Mwase waisintha timu ija ikumamenyapo mpira umene timasewera ku Malawi uno. Ndiyeno wabwezeresedwa masewerero amene akugwirizana ndi mapuleya amene ali kuno. 2 mmene akusankhira mapuleya akumasankha mapuleya mogwirizana ndi zimene zikuyenekezereka. Tunena kuti anthu amene kumuyitana player kwasewera kamuyika malo ake enieni mzinthu nkumayenda. 3 timu iyi imavutika kuchinya panopa kuchinya taona kukusafa kokha zigoli 10. Open play zigoli 10. By the way Meke Mwase wasewera magemu 8 chimu opase ntchito mongogwirizira tikaphatikizira ndi Swaziland awiri championship chani. Mapesewera 8 onsewa Meke Mwase sanagonje. Tikanalo sanagonje tunena kuti mu 90 minutes. Chifukwa kuti mpikisano wako safa ndi mpira woti pa FIFA amautenga ngati mpira wopimana mphamvu. Ndi mpira wopimana mphamvu sumakalowa ku mapenalty. Koma umakalowa ku mapenalty chifukwa kuti ndi mpikisano.
ndiyeno pa magemu 8 marekodi a FIFA magemu 8 Meke Mwase sanagonje koma wapambana masewera atatu. So izizi mukoza kuona kuti timu iyi waisuntha ndithu waisuntha zinthu zambiri. Timu iyi anthu amati kumayionera Malawi oloigonje mwana kuti komabe yasewera bwino, oloigonje mwana timu iyi at least ikutha kuchinya. On average timu iyi ikumatha kuchinya zigoli ziwiri on average game ira yonse. Chifukwa ngati munthu wasewera masewera 6 weza twa zigoli 10 ndi kuti timu iyi ili bwinoko. Ndi Meke Mwase wasintha zinthu zambiri mu nthawi yochepa. Ndiyeno tikatengera marizati yake mmene akuyendera timu iyi ampatse Meke Mwase. Koma pali nkhani ziwiri. Timu iyi tikunena kuti ampatse Meke Mwase chifukwa kuti timu iyi kwa ine sinafike penipeni. Tikanena kuti sinafike penipeni level imene yafikayo ndi kuti at least Kosafa kuno timu ili bwino. Kumalimbana ndi matimu au chigawo chakumwera kuno level ya Kosafa timu iyi waibwezeresa mmalo zija zomati Flames kumakunja ndi achira Seychelles Mauritius wazitesa chifukwa zimene zimadesa nkhawa kuti olondere soto yomwe nkhawabi. Komano vuto ndiloti atati alembe kochi wakunjayo mvomereze sazalola kuti mwina kuti azigwira ntchito ndi Meke Mwase chifukwa zaona ngati akumuderera. 2 kochi wina azapangisa kuti chani sinthe osewera. Kochi wina aliyonse amene angabwere azapangisa kuti asinthe osewera. Izo ndio muyembekezere. Kochi aliyense amabwera ndi nzeru zake azafuna kukhala omuthandizira wake komanso ndi mapuleya ake. Komanso kuti muzamuyike pamene paja Meke Mwase ngati ongogwirizira zapangisa kuti Meke Mwase mwina akhale ngati pambali kuti yayi ine ndizingoonerera. Ndiyeno mbali ina mukuona kuti nkhani ya matactics mwina ikumasowekera apo pang'ono game management ndi matactics pena pake game ngati ya Zambia yes. Maonesa kuti pena pake coach anganapanga zinthu zina. Ndiyeno ndimaona ngati ampase Meke Mwase kuti chaka chimenechi amalize aphunzirepo china chache kuma games iwo pamene poso maplayer ake akuphunzira china chache. Meke Mwase athandize kuipanga build team. Ikazafika level ina yake ndiyeno mwina azalembano experted coach ndiyeno izafika level yoti timu iyi ikutha kumatenga Kosafa tikufunano kuti izitha kupikisana nawo ma CHAN qualifiers ma AFCON qualifiers ma World Cup qualifiers. Ndenda imene mukuzanana kuti ayi Meke Mwase tikuona kuti tifike tanga mpaka na kupikisana nawo mu AFCON qualifiers ndi World Cup qualifiers tukufunikira nzeru zina ndi iwe mwina tukulembera wina wake kuti akhale ngati mwina bwana wako. Komano panopa nthawi ngati imene tikuna kuti timu ikuchita bwino koma sinafike penipeni. Ndiye munthu amene angathe kuti timu iyi ifike penipeni igwirane bwino ndi Meke Mwase. Akabwera wina azasintha mapuleya azasintha kugwirana ntchito. Zakhala ngati kuti somwe atiyambiranso 1. Ndiye panopa ikangati tili ndi shape so anthu tiwaza kuti timu ndi mapuleya first 11 yathu ndi bench yathu ndi ngati tizingopanga zosokerera azingosokera. Ndiyeno tikamana kuti Meke Mwase apitirire sitikunena kuti Meke Mwase wafikiratu poti ndikoti ndidolo yayi koma wasonyeza kuti timu yakhoza kuibwezeresa mchimake chifukwa timu iyi inachoka mchimake imagonja ndi Mauritius kumakasewera ndi Seychelles kumadankhawa. Pano matimu amene angati utichinya mwina ndi Zambia ndi ochepa okha ndi South Africa at least Mozambique tumayichinya, Namibia kuyichinya, Seychelles kuyichinya. Zimenezo ndi mmene Flames yakale imene masewera ndi wabwezeresa zosankha mapuleya pachindende wabwezeresa masewero omaphatikiza kusewera bwino ndi kuchinya wabwezeresa defensively pena ndi pena kwena kukonza. Ndiyeno nthawi imene afika panopa sikuti tiyambe kukamba za World Cup kwambiri chifukwa timu iyi sinafike pa World Cup ndi AFCON qualifiers. Ndiye mwachidule pirani ndikuona ngati nkhani ya ma interviews a coach tingotaya nthawi tingoonongapo ndalama pa nkutaya nthawi. Mphunzitsi alipo kale Meke Mwase ampase ka contract ka 2 years kuti timu iyi ayisule ifike pena pake. Then after 2 years tikazaona kuti yayi timu yafikapo then mukhoza kulemba we can compete pa World Cup, we can compete yes. mu Africa Cup of Nations. Ndeti koza kubweresana expatriate coach kuti uyu mwina atithandize. Yes. Chabwino Peter apo I think mwina mwache iwe ndine tingotseka ndi nkhani imodzi apa ya Malawi Queens. Nayo Malawi Queens taiona kuti sopano ili mu kampu konzekera masewera amene aku London World Cup. Mwina mwache ukhoza kungophera pa kungotsirapo ndemanga ya mtundu wanji pa preparations a Malawi Queens. Are you satisfied? Timu yangu yamba kumene zokonzekera zake zesingane kuti ndilokhutira kapenayi sifasi tikuziwa bwino kuti kodi mapuleya ali bwanji. Season ya maligi ya zigawo ngati chigawo chakumwera yangu yamba sabata yathu yomweyi
zikutiunikiratu kuti mapuleya ambiri mwina sanafikepo poti akhoza kumasewera bwinobwino ndiyeno match fitness kenako game fitness okay match fitness then physical fitness zinthu zili zosiyana ndiyoti pano pa nkhani mwina ndiongoonesa kuti anyamatawa atsikanawa rather ali physically fit matupi awo ali mushepi yoti akhoza kumasewera then kumapitano ku match fitness ndiyeno tione kuti zikhala bwanji komano tikanakonda timu iyi isanafike ku mpikisano umene ukachitike ku Liverpool miyezi kubwera iziti next month mu July or mu August atsikana watasewera ka a friendly game ndi timu yamphamvu ngati South Africa chifukwa kuti ukoko akakumana ndi matimu oti ndi matimu amphamvu kwambiri and akonzekera kwambiri achina Uganda aja ayikagiya ina akakumana ndi achina ndani ndeno akuyenera kukonzekera mwamphamvu ndithu. Chabwino Peter, ifetu pano I think baloli titasira anzathu ena atabwerapo ndasangala kuti tinali limodzi program ino ya Sports Arena. Tingoti tu zabwino zonse poonera program ino ya Sports Arena. Program ino mnali ndine Pirirani Kachinziri ndi mzanga uyu Peter Kanjere. Mutadzakhala pompo tu sabata ya mawa ino pamene tikubweretsa zina zambiri zokhudza masewera program yanu ino pano pa Times Television. Zabwino zonse pamene mukuonera ma program otsatirawa.